So welcome to all. You know well, I will take a max. Last year we studied certain things based on the term books given for you. Okay. So first I want to give some introduction based on numbers. What is the meaning of numbers? In that numbers, what are the terms is there? How we can represent in different way the numbers? That and all we studied in last year or previous years. So we can recall certain things. Ada recap pannu. Then we will proceed the syllabus of this year. Okay. So first of all, you have to know about, already I explained, max is nothing but it is one of the art of science. So we can define the max as art of science. In that we can deal the numbers or some symbols, some mathematical concepts, okay, and some instrumental concepts, geometrical, graphical concepts. So these and all we have studied in the previous. Let it be what we have studied earlier, but coming portions will be little bit extraordinary when compared to the previous years. Few minutes I will recall certain things in a mathematical concept. You know about that max is based on dealing with numbers and symbols or operations. Numbers, there are different types of numbers, you know that. Whole number, natural number, prime number, odd number, even number, or some of the numbers which is related to multiples of 5, multiples of 10, tables, and also some mathematical operations, plus, minus, multiplication, division, comparison. Okay. So addition, subtraction, multiplication as well as comparison, comparing between the two numbers. And we can also proceed ascending order, descending order, place value, Indian system, Western system, how we have to write an Indian system, how we have to write a number in Western system, and how we can write the number in expanded form, and then how we are write the place value of particular number what they are given. Understand? So these are all the concepts we have studied in the previous classes. Okay. So first chapter. So now I am going to move on to 7th standard mathematics. In 6th standard, certain things what we have studied, that will be recall based on the numbers. Okay, all the numbers consist from 0 to 9. Whatever the number is there, from 0 to 9. Now, so in that, move on to first chapter in 7th standard mathematics is nothing but number system. Okay, you know that number. What is the meaning of system? Systematic work. Systematic work. There is no system. அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு ஆர்டரே கிடையாது. Who are all possible to do certain work, they will be do in certain conditions whatever they like. அவங்கவுங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, முடிக்கணும், அடுத்தது இதை செய்யணும், இதை ஏற்கனவே செஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த சேம் வே we have to follow some rules and regulation, systematic format, so that will be better. So mathsல வந்து ஸ்டெப்பாக போட்டால் தான் உனக்கு என்ன ஆகும், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும். Even it is a 1 mark question, certain things you have to calculate and have to provide the answer. Okay, not like other subject. Okay,
you have to do the calculation, find out the answer, then you have to tell whether true or false, or choose the correct answer, or fill-ups, whatever may be there. Okay, so that is called as a system. Okay, beginning, what you have to do, middle, what you have to do, the next step, what you have to do, at last step, what you have to do. This is all called as system. Okay, so like that here, number system. In the first things you have to go through about that integer. What is that? Integer. This also we studied in last year. Integer means whole numbers. What is that? Whole numbers. Either it is a positive number, or either it may be a negative number, or it may be a zero. Isn't it? Integer na another positive number, zero as well as negative number. So we can conclude all the things as a what? Integer. தமிழ்ல முழு எண் அப்படினு சொல்லுவாங்க. முழு எண்ணா பாயிண்ட் இல்லாம இருக்கக்கூடிய நம்பர். சரியா? 45, 1000, 300, 145, 1947, 2020. Okay, the age is 47, the age is 27, the age is 9, the age is 11, and some more materials. Number of things will be 5, number of things will be 12, number of shops will be 10, number of benches in a class, number of chairs in a class. So these are all come under that what? Integer. Sometimes negative value is also what? Integer. 0 is also integer. Okay, in certain conditions 0 will arise. In certain condition 0 will arise, but that is also come under that integer. So integer na enna? Mulu n. For example, I am writing here, see 3, 0, -5, -11, 200. So these are all come under that integer. Mulu n. Point which number kadayadu, fraction kadayadu. Okay, so if I am telling that 1/2, it is not a integer. It is not a integer. Why? Because 1/2 is nothing but 0.5. Okay, 0.5, 0.3. So these are all not an integer, not an integer. So அந்த மாதிரி புள்ளி வச்ச நம்பர் வந்து இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பாயிண்ட் இல்லாத நெகட்டிவ் நம்பரோ அல்லது பாசிட்டிவ் நம்பரோ இருக்கலாம். That is called as what? Integer. Based on that, we have to follow addition of integer. What is that? Addition of integer. அந்த முழு எண்ணை எப்படிலாம் ஆட் பண்ணுறது புரியுதா? ஸோ முதல்ல உன்னோட பேரண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தட்டில் ஒரு 3 இட்லி எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஓகே, 3, அதாவது முழுசாக பாதிலாம் இல்லாமல். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னொரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து அது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்னொரு 2 இட்லி எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு? 5. ஹவ் யூ ஆர் கேதரிங் திஸ்? ஃபஸ்ட் 3, next 2. Totally how much? 5. It is clear? First 3, then 2. This is one way of what? Addition of integer. Both are addition. Okay, in the same way, one more example I have given. Okay, ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தட்டில் 5 இட்லி வச்சுட்டாங்க நமக்கு. சரியா? 5 இட்லி வச்சுட்டாங்க. அதில் வந்து நீ என்ன பண்ணுற, 3 இட்லி தான் சாப்பிட்ட, மீதி 2 இட்லி தட்டில் அப்படியே வச்சுட்ட இல்லையா? ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவ நீ? மைனஸ் பண்ண 3. ஓகே, 5ல் 3 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் கேட்டால் 2. ஓகே, இஃப் தே ஆஸ்க் ஹவு மெனி இட்லிஸ் ஆர் பேலன்ஸ், மீதி எத்தனை இருக்குது தட்டில் சொல்லு. அங்கேருந்தே கிச்சன்லேருந்தே 2 இட்லி இருக்குது. நீ எத்தனை அங்கேருந்தே கேட்குறாங்க, எத்தனை இட்லி சாப்பிட்ட? 3. அப்போ என்ன பண்ண, 2 வச்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு
5 இட்லி நான் வச்சேன், அதில் 3 தான் சாப்பிட்டியா, 2 வச்சுட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் 3 சாப்பிட்டுட்டு மீதி எத்தனை இருக்குது, 2 இருக்குது. அப்போ 5ல் 3 மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ this is the way addition, subtraction, like that multiplication அதே இட்லியை வச்சே நான் சொல்கிறேன். புரியுதா? ஒரு தட்டில் சரி ஒரு நாளைக்கு நீ 5 இட்லி சாப்பிட்ற, அப்போ 5 நாளைக்கு எத்தனை இட்லி சாப்பிட்ருப்ப சொல்லு. ஒரு நாளைக்கு 5 இட்லி சாப்பிட்ருக்க, அப்போ 5 நாளைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக யோசி. 5 5 நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா. சப்போஸ் மண்டே 5, டியூஸ்டே ஒரு 5 10, வெட்னஸ்டே ஒரு 5 15, தேர்ஸ்டே ஒரு 5 20, ஃப்ரைடே ஒரு 5 25. That is one way. 5 5 5 5 5 25 idlis in 5 days. How we can represent directly? 5 into 5 into 5 25. அது ஒரு way. 5 into 5 25 days. So this is possible. Multiplication on integer. அதெல்லாம் ஃபர்தராக வருவோம் நம்ம. Just I am telling things. Okay. So like that, addition, subtraction, multiplication, division, we will follow certain rules. So now in that part, addition of integers, how we have to follow certain rules. Closure property அப்படின்னா என்ன? 2 நம்பர் கொடுக்குறாங்க, இப்போ 3 4, add this அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ? 3 + 4 = 7. Okay, what the number is given, that should be added. Okay, closure property. Then commutative property. What is the meaning of commutative property? Addition la number எப்படி திருப்பி போட்டாலும் will get same answer. அந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போது a ஒரு நம்பர் 4, b ஒரு நம்பர் 8, சரியா? what is a plus b? a will be 4, b will be 8, 4 plus 8 is 12. Okay, in case I am adding 8 plus 4, முதல்ல b போட்டு ரெண்டாவது a போட்டாலும் அதே 12 தான் ஆன்சர் கிடைக்கும். That concept is called commutative property. What is that? Commutative property. 2 நம்பரை ஆட் பண்ணுன்னு சொன்னால் எந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டில் எழுதினாலும் ஆன்சர் வரும். Okay, so that concept is called as additive property. Simply we can tell that a plus b equal to b plus a. a plus b equal to b plus a. புரியுதா? இட்லி 4 2 தோசை. ஹோட்டலுக்கு போனோடனே இட்லி 4 2 தோசை. அப்போ மொத்தம் எத்தனை சாப்பிட்ட? 6. 4 இட்லி 2 தோசை, சரியா? 4 இட்லி 2 தோசை. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்க? மொத்தம் எத்தனை சாப்பிட்ருக்க? 6 சாப்பிட்ருக்க, சரியா? இப்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன்? தோசை முன்னாடி வந்துடுச்சு, அவ்வளோதான். புரியுதா இல்லையா? முதல்ல தோசை சாப்பிட்ற, அப்புறம் இட்லி சாப்பிட்ற. ஸோ 2 + 4 அப்போ என்ன வரும்? 6. இட்ஸ் கிளியர்? முதல்ல தோசை சாப்பிட்டு அப்புறம் இட்லி சாப்பிட்ற, அப்போ என்ன ஆகும்? அதே தான் ஆன்சர், வேறு சேஞ்சஸ் கிடையாது. அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு பேர் தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எப்படி திருப்பி போட்டாலும் அதே ஆன்சர் வரும். நெக்ஸ்ட்டு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன? அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, இப்போ 3 நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறோம், சரியா? a plus b plus c equal to a plus b plus c. இதுக்கு பேர் தான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. 3 நம்பரை எப்படி திருப்பி போட்டு ஆட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும், சரியா? 1 2 3 ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க. 1 2 3.
So 1 plus 2 plus 3 will get what? 6. So 1 plus 2 plus 3 equal to what? 6. So அதே மாதிரி இங்கே எப்படி இது 3 போடலாம் சார். என்னது 1 plus 2 plus 3 இது வந்து 2 plus 3 5 5 plus 1 6 1 plus 2 3 3 plus 3 6 both are same. That is called as associative property. When 3 numbers are given, 3 நம்பரை எப்படி மாற்றி போட்டு ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் என்ன வரும்? சேமாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி, ஒரு நம்பர் கூட ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்? அந்த நம்பர் வரும். எந்த நம்பர் வரும்? என்ன நம்பரை ஆட் பண்ணுறோமோ அது வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 கூட நான் 0 ஆட் பண்ணுறேன், ஆன்சர் என்ன வரும்? 4 இல்லையா? ஓகே, யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஆஸ் 4 plus 0 equal to 4. Suppose I am putting 0 plus 4, that is also 4. That is also 4. That concept is called as the additive identity. If you add any number with 0, you will get that number. Okay, if you add any number with 0, you will get that number. Or if you add any number with first 0, okay, 0 with any number, you will get as what? That number. Okay, 0 கூட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு நம்பரை 0 கூட ஆட் பண்ணாலோ ஆன்சர் என்ன வரும்? அதே தான் வரும். That is called as additive identity. Last one, additive inverse. Additive inverse அப்படின்னா என்ன? ஆன்சர் should be 0. ஆன்சர் should be 0. அது எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும்? If I am telling 6, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன சொன்னால் -6, அப்போ தான் 0. ஓகே, if I am telling 12, when you will get 0? If you do that with -12. புரியுதா? ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி உங்களில் ஒரு 5 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, அது எப்போ 0 ஆகுனா அந்த 5 என்ன பண்ணிக்கணும்? நீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும், இல்லை யார்கிட்ட கொடுத்துட்ருக்கணும், அப்போ தான் உங்கள் கையில் என்ன இருக்கும்? 0. Either you have to take in or either you have to give it to some other, then it will become as a 0. How you are getting, what you are getting, that same should be. இப்போ 5 சாக்லேட் நீ இருக்கும்போது 4 தான் சாப்பிட்டேன், அப்போ மீதி 1 இருக்குன்னா அது it is not a additive inverse. The same thing should be separate. 5 சாக்லேட் கொடுத்தா 5 தீனு தின்னணும், அப்போ தான் 0 கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் should be 0 when என்ன நம்பர், அதாவது ஏன்னு போட்டால் -ஏன்னு போட்டால் தான் 0ன்னு கிடைக்கும். சரியா? 100ன்னு போட்டால் என்ன பண்ணணும்? எப்போ 0 கிடைக்கும்? இன்னொரு 100 போட்டால் தான். ஓகே, சப்போஸ் -7ன்னு சொல்கிறாங்க, நீ என்ன பண்ணணும்? +7 சொல்லணும், then only it will be a 0. If they told negative, you have to put plus. If they told as a plus, you have to put a negative, depending upon the alternative choice. It is clear? That is the point we have to note it at additive inverse. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடலில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் போட போகிறோம். ஓகே, I gave the introduction. Note this point at the beginning before coming to the next class for exercise. Just write that number system integer. Integer means you write any 2 or 3 numbers like this. I have written 5 numbers. Whatever you want you write, but you should not write point number, decimal number la eludha kodadu, fraction number 1/2 3/4 adala eludha kodadu, mulu enna da எழுதணும். அடுத்தது addition of integers. ஏதாவது 2 நம்பர் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஆட் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும்?
answer. This is the addition of integers. Here addition of integers. Next, closure property. Closure property means what? You have to add one number to get the answer. Okay. Next, commutative property. What is the meaning of commutative property? A plus b is equal a plus b equal to b plus a. சரி, அந்த இட்லி தோசை சொன்னோம் இல்லையா, இட்லி 4 தோசை 2 மொத்தம் எத்தனை இருக்கா 6. முதல்ல நீ இட்லி சாப்பிட்ற 4, அதுக்கப்புறம் 2 தோசை சாப்பிட்ற, நீ சாப்பிட்டது எத்தனை 6. உனக்கு கூட வந்து இன்னொரு பர்சன் இருக்காங்க, அவன் வந்து முதல்ல 2 தோசை சாப்பிட்றான், அப்புறம் இட்லி சாப்பிட்றான். அப்போ என்னது, அவன் சாப்பிட்டதும் 6, பிகாஸ் both are same. So that's why it is called as a commutative property. Next, associative property. Associative property அப்படினா மீனிங் என்ன, 3 term ஆட் பண்றது. same thing you have to add it 3. இந்த நம்பர்ல எப்படி மாத்தி போட்டாலும் சரி, 3 நம்பரை எப்படி மாத்தி போட்டாலும் என்ன வரும், ஆன்சர் சேமா வரும். see 1 2 3, அதுக்கு பதிலா 2 plus 1 plus 3, அதுக்கு பதிலா இல்லைனா 3 plus 2 plus 1, whatever order, எப்படி அந்த 3 நம்பரை மாற்றி மாற்றி போட்டோன்னா கூட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், சேம் ஆன்சர். தென் இட் இஸ் கால்ட் as a associative property. Additive identity means any number if you add with 0, if you add with 0 you will get that number as a answer. பாசிட்டிவ்னு கிடையாது, நெகட்டிவ் கிடையாது. இப்போ -4 கூட நான் 0 ஆட் பண்ணுறேன், என்ன கிடைக்கும், இங்கே 4 கூட 0 ஆட் பண்ணால் 4, 0 கூட 4 ஆட் பண்ணால் 4, -4 கூட பண்ணால் -4. Sign also will arise same, there is no change, even it is a negative. It's clear, that is called as additive identity. Next, additive inverse. Additive inverse means alternative, like this, a na minus a, அப்போ தான் 0 கிடைக்கும். 100 na minus 100, அப்போ தான் 0 கிடைக்கும். அவங்க -7 சொன்னால் நீ +7 சொல்லணும். சரியா, ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்பர் வித் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன். அவங்க நெகட்டிவ்ல சொன்னால் நீ பாசிட்டிவ்ல சொல்லணும், அவங்க பாசிட்டிவ் சொன்னால் நீ நெகட்டிவ்ல சொன்னால் ஆன்சர் 0, you will get as a 0. So this is the informations. Before starting the exercise you have to learn these concepts to understand still better than what that particular properties. Note it. You try still more examples, not only this. Okay, then only you will understand this as a clearly. நான் சொல்லக்கூடிய நம்பர் மட்டும் நீயா என்ன பண்ணணும், வேறு நம்பர்லாம் போட்டு addition of integer, closure property, commutative property, associative property, additive inverse என்ன சொன்னோம். I will give 1 or 2 examples. You have to, அதுக்கு நேராக நீ என்ன பண்ணணும், வீட்டில் ஹோம்ஒர்க்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண. எப்பவுமே வந்து மொபைலில் வச்சுட்டோ இல்லை கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இந்த கான்செப்டை ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், without mobile or without laptop, how we are learning online classes, okay, you can proceed on some other way. You can follow any other number with some more examples, then you can understand still better than this. Okay, why? Because you have certain number of days, there is no textbook, you will get later only. So that's why when I am seeing the classes, எப்போல்லாம் நீ கிளாஸை கவனிக்கிறியோ அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீ ஒரு 3-4 போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண. நாலேஜ் இஸ் மஸ்ட். ஓகே, நாலேஜ் இஸ் மஸ்ட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஸ்டில் பெட்டர் தென் திட். எக்ஸாம் டைமில் வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் அப்போ மொத்தத்தையும் சேர்த்து படிப்போம். இப்போ ஒவ்வொன்றா படிக்க போகிறோம். அதனால் அந்த என்னென்ன கான்செப்ட் படிக்கிறோமோ அதை வந்து என்ன பண்ணோம், நம்பரையும் சைனையும் மாற்றி மாற்றி இப்போ படித்தா கொஞ்சம் அறிவு வளரும். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் டு ஸ்பெண்ட் மோர் when you are doing some additional concept. சார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, இந்த 5 நம்பர் சொன்னீங்க, அவ்வளோதான், அதை எழுதக்கூடாது. நீயா ஒரு 5 நம்பர் இங்கே எழுதணும். நான் என்ன சொன்னேன், 3 4ன்னு சொன்னேன்.
நீ என்ன பண்ணி 8 9 போடு, 7 6 போடு, 100 200 போடு, அதை ஆட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடி. கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் என்ன பண்ணேன், a + bன்னு சொன்னேன், நீ x + y போட்டுக்கோ, ஈக்குவல் டு y + x போட்டுக்கோ. இட்லி தோசை சொன்னேன், நீ என்ன பண்ணு, பென்சில் எரேசர் எடுத்துக்கோ, ஸ்கேல் எடுத்துக்கோ, டேபிள் பெஞ்ச் எடுத்துக்கோ, சரியா? பாய் கேர்ள் எடுத்துக்கோ, number of boys number of girls எடுத்துக்கோ, no problem. So you can try boy plus girl, 4 boys 2 girls, அதே மாதிரி totally number of girls 6, 2 girls 4 boys, like that. In certain things you have to understand still better, okay, like that. Associative property and additive inverse, write the different negative numbers, positive numbers, and proceed to practice still better than this. So next class we will start that what exercise based on the number system. I started exercise 1.1 number system on the next class. So from this you take a notes before I will start the exercise. So note the number system, write all these 7 concepts in. We can also leave space and write the examples like that. Otherwise you write like straight like this: integer, addition of integer, one example; closure property, one example; commutative property. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளை நீயா என்ன பண்ண கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர். பட் போர்டில் இருக்கிறதே நீ காப்பி அடிக்காது, நீ வந்து அதிகமாக வேறு நம்பர் வேறு லெட்டர் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் ஸ்டில் பெட்டர் தென் திஸ், isn't it? Okay.